ndo scarcity mentality, kwamba unajua mimi siwezi kuwekeza hapa, I can't buy a house because sina pesa, sina nini, yani every time. Hiyo ndo mambo watu tunasema. So tunataka kuangalia scarcity mentality ni nini, abundance mentality ni gani, alafu tena how can we, tunawezaje kuwacha hayo maneno ya kusema every 5 minutes sina pesa, tuanze kusema kwamba sasa hivi niko na pesa na pengine nataka kuanza kufanya miradi 1, 2, 3. Experiences zetu ni gani? Alafu tena pia tuangalie some of those beliefs ambazo tumekuwa nazo, ambazo zimekuwa pengine zinatuleta ama zinatuweka nyuma ya pazia. 24047 kwa SMS ama 0719739487 pale kwa WhatsApp ikiwa uko na swali kwake Sharon siku ya leo. Alafu bado by the way natembeza sasa mabonus. Tukiendelea hapa kuzungumza na Sharon maswala ya pesa, kumbuka unaweza kutuma 0 pale kwa 25258 kwa sababu before this hour ends watu karibia 50 plus watakuwa wameramba bonus ya shilingi 10,000. And how do we make this possible? Unachukua simu yako unatuma 0 iende pale kwa 25258, watakuletea message wakwambie ni shilingi ngapi umepata, unatoa ile pesa. Na ukifanya ile process zaidi ya mara 5 ama mara 7, ile chapa ama ile process tunaona hapa, alafu unatumia hiyo 10,000 kwenye M-Pesa account ya kwako. Sharon, karibu sana kwenye studio zetu za Radio 47. Asante sana, nashukuru kwa hapa. Ya. Karibu sana. Sasa tulikuwa na Caitlin January, Steve akaja February, sasa wewe tunakukaribisha March. Asante sana. Hapa ndipo. Karibu sana. Hii title yako ya brand manager kule Centonomy, pengine huwa una deal na nini sana sana? Mwanzilishi wa Centonomy, Waceke Nduati, aliandika kitabu miaka 5 zilizopita. So I'm the person who manages the book to ensure that mahali ulipo, kama uko Kericho, kama uko Nyeri, kama uko mahali Lavington, that kitabu unapotupigia simu inakufikia. Na pia tuko na wale partners wetu, tuko na partners kama Textbook Center, Nuria Bookshop, Prestige Bookshop, Half Priced Bookshop. So vitabu zetu zinapatikana at your nearest bookshops. So mimi ndio na manage your relationship. Halafu pia kama ni events, kama pia tuko na peer podcast inaitwa Making Sense Conversations podcast. So mimi ndio na ensure that kama production iko sawa, kama tuko na interviewees that wanakuja. So I'm the person who manages everything Making Sense. Okay. Making Sense is that ni ule chali ule ana host ama hiyo ni gani? Hapana. Ni nyingine? Yeah. Okay. So ni Waceke Nduati who's the founder of Centonomy. Na pia ndio mwandishi wa Making Sense book. Kama unataka kupeleka your finances to the next level, then that is the book for you. And the reason as to why napenda hiyo kitabu sana, ina feature Kenyans and their Kenyan stories. Unajua tunaposoma vitabu za ugaibuni ya unasikia for 1K, unashindwa for 1K ni kusema nini, lakini hii book imeandikwa kwa lugha ya Kikenya na watu ambao wanaficha kwa hiyo kitabu ni wa Kenya wenzetu, so you can be able to relate to these characters. So utawafuata kutoka mahali they were financially struggling hadi mahali they found financial success. So kama pia wewe ungependa ku find financial success, this is the book, and it's only 1,200 shillings. Including the delivery fee. Kitabu kinaitwa Making Sense, Real Conversations about Personal Finances. And by the way, the conversations hivi tuna stream live kwenye Facebook page yetu ambayo Radio 47. So pia unaweza kwenda kusifuatilia pale kwenye mtandao wa kijamii as we are happening. So nataka tuangalie sasa Sharon, maswala ya scarcity mentality. Hii scarcity mentality kwa mtu ambaye pengine yeye hana uelevu sana na mambo ya pesa, tunaweza kudescribe ama kudefine scarcity mentality kama nini? Scarcity mentality ni hiyo kuwa na hiyo mindset ya pesa ambazo ninazo hazitoshi, ni ile kukuwa na sina uwezo. Na abundance mentality sasa ni ile nina uwezo, nina what it takes ili kuweza ku create wealth. Kama wewe mawazo yako no, sina wewe unaona tu the negativity, ni ile positivity ya your ability to create wealth, then wewe una ile scarcity mentality. So tukizungumzia scarcity mentality ni ile unasema kwamba ni sina. Kila mtu hata before mtu akuuliza sina,
Ukiambiwa kwamba mam nilikuwa nataka sina pesa. Ukiona mtu akikula amesema mam leo nataka kula chips, kwani pesa mnafikiri nachunanga kwa mti nini? So hiyo ndo scarcity mentality. Na ilitokea wapi hii scarcity mentality? Kwa sababu nafikiri ni kitu hata there's a time tulikuwa tunazungumza, tulikuwa tumeenda sehemu fulani afu tulikuwa tuna make jokes na kila mtu pale kwa ile room watu waliambiwa waandike kitu kimoja that stood out wakati sisi tukiwa tunalelewa tukiwa wadogo. Nakwambia like let me see, we were like 14 people kwa room na karibia 10 sote tuliandika huo msemo sina pesa. Ni kitu tulisikia sana, so it was funny. Ilitokea wapi hii mentality? Yes, scarcity mentality. Chimbuko lake ni gani? Hii scarcity mentality ilitokea kwa sababu ya ile conditioning ulilelewa ukiwa mtoto hadi wakati ulipokuwa mzima. Ulikuwa unapata, kama hata mimi nikiwa shule nilikuwa wale watu Sasa zile headmaster nakuja na ile list ya watu ambao watafukuzwa shule juu hawajalipa karo, ulikuwa kwa hiyo list. So ulikuwa unapata ama nyumbani maybe ulikuwa unapata mnakula ile one meal, kama ni ugali na skuma ana githeri, labda mko mnakula nyama labda siku moja kwa wiki juu hakukuwa na ile fedha. So ulikuwa unapata hiyo conditioning, ulilelewa ukiambiwa sina, ukifukuzwa shule ukikula ile chakula moja, year in year out. So hizo ndio vitu ambazo zimefanya tuwe na ile scarcity mentality. Halafu pia huwa tunasema, na pia Biblia imesema show me your friends and I will tell you who you are. Kama pia ile conversations mna have na wale marafiki wako, ile conversations mna have na familia yako ni kuhusu hii haipatikani, hakuna, then utakuwa hata wewe mwenyewe na ile scarcity mentality. But pia ukiungana na watu ambao wana juhudi, wana have your conversation, tunawezaje create wealth pamoja, which are these opportunities that we can take advantage of. Utapata if at all you're surrounding yourself with wealth creators, hata wewe mwenyewe utakuwa ule wealth creator. Mentality yako itaanza kushift. So tunasema is it a thing of the mind ama it is a thing of reality? Kwa sababu saa zingine kweli mimi sina pesa, ukweli, that is it. So is it ni mimi kwa akili yangu ndo nimejicondition kwamba anytime anywhere my slogan is one, sina pesa, ama ni hali halisi kwamba kweli nikiangalia I can only afford kula skuma, tena wakati mwingine lunch na inama, maybe tuko tunakula tu one meal in a day because that is all I have. So is it an issue of mentality versus reality? Ni kitu kiko kwa akili ama ni hali halisia? Kuna hii saying ambayo inasema what you confess is what you possess. Okay. So ukishinda ukisema sina uta-attract sina. So pia kuna ile mentality yako ambayo unafaa kuensure that unaitoa kutoka kwa hiyo scarcity mentality to abundance mentality. Lakini pia unavyosema kuhusu hali halisi, kuna wakati utaniambia Sharon nikopeshe 2,000 lakini sina, So kuna wakati it's the situation on ground. But pia kuna kuna huyu mwandishi nilikuwa nimesoma kitabu yake ya Rich Dad Poor Dad, na alikuwa amesema ya kwamba instead of saying I cannot afford it, unaibadilisha unasema how can I afford it. Okay. Inafanya unaanza kupiga mahesabu kwa akili. The moment that umesema sina, I cannot afford it, sasa hata akili haifikiri tutafanyaje ili tuweze kuenda mbele. Zile desires ambazo niko nayo, iwe nataka kuendesha gari, iwe nataka kufanya kujenga nyumba, iwe nataka kudiversify my investment portfolio, lakini ukisema tu I cannot afford it, akili haitafanya mahesabu, hautajua nafaa kufanya X, nafaa kufanya Y, atakuwa na hiyo fikra ya kufanya more research. Okay. But you need to say to yourself how can I afford it. Badilisha tu hiyo from I can't afford it to how can I afford it. Ndio sasa uanze kupiganisha akili, research, have these conversations with your friends, and then so utapata njia ya kuweza create your wealth. Okay, so vile ninavyokuelewa ni kwamba
it is a thing of vile sasa hivi watu wengi tunaambiwa it is manifesting. Every time ikiwa umejieka katika ile scarcity mentality, hiyo ndo kitu you attract it. Inakufuata ile. So unakwamilia pale, unapossess. Na hii nyingine sasa tutasonga sasa kwa abundance mentality. How we get there and what is abundance mentality. But as far as vile nimekuelewa, ni kwamba maybe tuseme mimi niko na malengo yangu. Nataka ninunue kama ni boda ama nataka maybe nianze kujenga. Nataka ninunue plot nianze kujenga. Is it important kwanza niandike hivi vitu chini ama tu ni mimi nasema how can I do it, lakini every time nikianza kufikiria hivyo naanza kujiuliza kweli mimi sahii nalipwa maybe mshahara wa shilingi 5,000. Nitafikaje hapo ati sasa siku moja pia isemekane nimenunua plot sijui wapi huko na nimejenga. Haya, unafaa kujua wale watu ambao wamejenga ni wanadamu kama wewe. Na kama yeye ameweza kufanikiwa na kufika mahali alipofika, hata wewe unaweza. So lazima uwe na hiyo fikira ya ninaweza. So kukuwa na hiyo akili ya ninaweza na kujishughulisha, na utaweza pia wewe create wealth. I love it. So it's an issue of train your mind. Hata jinsi ulivyosema kuhusu kuandika, kuna a lot of power ya affirmations. Hata mimi mwenyewe huwa nafanya my money affirmation kila asubuhi. Ni kama gani hizi money affirmations? So unaweza sema tu kama ulikuanga unataka kuwa let's say a millionaire, you know, I am a millionaire, na unaiandika I am a millionaire. So unaiconfess na pia unaiconfess umeandika. Unaandika. Akili yako pia itakuwa tutafanyaje, na pia lazima pia ukuwe na ile accountability. Juu nilisema ninataka kufanya X and Y and Z. Ni nini ambacho nimefanya ili nikuwe na ile one step ahead into my desired goal. But lazima if at all you've let's say miaka 30 umejua tu scarcity, so that you can undo that conditioning. Itahitaji a lot of work, you know, and part of writing your affirmations, part of, you know, kufanya your research, having these conversations, itakupeleka a step ahead ili uweze create wealth. But lazima ujue una uwezo. Una uwezo wa create wealth. Haya, sasa tuende kwa abundance mentality. Mtu ambaye ako na abundance mentality, huyu ni mtu aina gani? And maybe what brought about ile tofauti ya mtu every time kusema sina tu mtu ambaye yeye akona, how will I tell kwamba huyu mtu akona abundance mentality? So abundance mentality ni hiyo mentality ya nina uwezo, I have what it takes to create wealth. Na utapata wale watu ambao wako na hiyo mentality ya ku create wealth, utapata labda walilearn kutoka kwa wazazi wao. Waliona wazazi wao labda walipokuwa wadogo, maybe walikuwa na ufukara, alafu waliona wazazi wao wakichapa kazi, wakitia bidii, na gari mzazi labda hawakuwa na gari right now, maybe wako na gari moja, gari ya pili. Ukapata labda waliweza kujenga. Pia unapata that pia ile surrounding uko, kama ilikuwa surrounding ya abundance mentality, hata wewe mwenyewe, because you grew into that, because that is what you saw, utapata pia wewe utakuwa na ile abundance mentality. But hata kama kwenu kulikuwa na ufukara, the change can start with you. You can be the change that you need. Hata nilikuanga nasema when it comes to even, so you need also to learn about money. And when it comes to learning about money, this could look like podcasts. Ni podcast gani hizi ambazo unasikiza? Unaweza sikiza podcast kama ya Making Sense Conversation, podcast ambazo ni za kutengeneza hela. Kuna YouTube videos za personal finance pale kwa YouTube. Una watch hizo videos. Utapata kuna Netflix shows kama Smart Money Woman iko kwa Netflix. Which are these shows ukiwa pale nyumbani ni weekendi, what are you actually watching kwa Netflix? Unaweza watch hizi shows, take up courses, you know, read about these blogs ya personal finance. Na kama mimi ambaye maybe sina niko masehemu ambayo hakuna podcasts, hakuna Netflix, hakuna nini hizo vitu zote siko huko. Mimi nitasaidikaje? Na probably kwetu kweli nililelewa kwenye ufukara Ushasikia ile unaambiwa kwamba umaskini unanuka. Unaingia hivi mpaka wewe mwenyewe unasema
hapa kuna ufukara. So how do I get myself out of that situation na niweze kucreate nitoke from scarcity sina niende kusema kwamba ninaweza na nitafanikisha? Haya, jambo la kwanza ni kama what you are doing here na Radio 47, hii conversation ya money. Are you tuning in every Monday at 11 a.m. kusikiza hizi conversations za hela ili uweza pia wewe mwenyewe kutengeneza hela? Haya, useme uko mahali, uko Bungoma, uko Kisii, in your locality, in your neighborhood, labda kuna ule mwanabiashara unaona hii biashara yake inavuma. Have a conversation. You know, jua masaa zake zile labda ni za kazi, alafu ile time maybe anaweza kuwa na 10 minutes, 20 minutes, muweze ku have this conversation. Umuulize ulianza vipi, which are some of these tips that utanionyesha ili hata mimi niweze kuwa kama wewe. Hiyo ni nzuri. Kwa hiyo unasema kwamba nikikuelewa Sharon, ni kwamba even the people tuna associate now, vitu ambavyo tuna watch, vitu ambavyo tunasikiza, kama hatusikizi vitu vya kutujenga na kutupatia mwelekeo wa kuelekea kukua na ile abundance mentality, then every time bado tutasalia pale pale kwa sina. Okay, tuangalie sasa, maybe tuko katika mtu ambaye yeye kuna abundance mentality na amefanikiwa. Tuchukue example, mtu yuko pale maybe Taita Taveta, amefungua duka lake pale Voi, amefungua duka lake and the shop is doing very well. Sisi kama Waafrika tuna hii mentality ya kusema yule anatumia madawa. Hiyo ni uchawi. Tunajua, ama hata tu ukiangalia tu mtu amefanikiwa sema nasikia siku hizi aliingia Illuminati. Ni kama alienda kanunua majini huko sijui huko Uganda, alichukua majini za huko Tanzania. Nyinyi mnakizungumzia vipi kitu kama watu wa Centonomy? And do you believe, kwa sababu I think there's a strong correlation between hela, mtu akianza kufanikiwa, na masuala ya ushirikina. Huwa yanaendana hapa na hapa. Wasikia siku hizi Wakikuyu wamevuma sana kwa masuala ya nini, wanaenda kununua sijui majini ama wanaenda kuchukua dawa. Nyie mnazungumziaje hicho kitu? I don't think it's true. Si dhani hiyo ni maneno ya kweli. And anyway, utapata that ni rahisi kupoint fingers. Juu when it comes to create wealth, inataka a lot of work, a lot of working hard na pia a lot of working smart, a lot of going outside of your way ili uweze create wealth. Kama jinsi tunavyosema, kama ni vitabu ambazo unasoma za create wealth, kama ni have these conversations with these people, labda amekwambia mimi Monday to Friday sipatikani, napatikana 2 Saturdays, you know, so you are going above and beyond ili wewe mwenyewe uweze acquire hii knowledge and so that uweze do differently when it comes to your money. So I think the reason as to why watu husema hivyo ni kwa sababu ni rahisi kusema hivyo na it's easy to blame people than to actually even take accountability. Inamaanisha labda wewe unasikia wivu ya kwamba mwenzako anafanya vizuri na wewe hufanyi vizuri, but kwa sababu lazima explain your situation, hutasema anaamka asubuhi 3 a.m. labda anapika mandazi ili shop yake ikuwe well stocked na aweze kupata ile mapato. Ni rahisi sana kusema, kukuwa na ile blame game na kufanya uhisi vizuri kusema hiyo ni corruption ama hiyo ni Illuminati ya instead of kusema huyo ni mwanabiashara ambaye actually anafanya kazi ili aweze kukua hapo mahali amefika. Before maybe tuingie katika easy tools ambazo tunafaa kukua nazo so that tuweze kujipeleka mbele zaidi, nataka tuangalie mfano halisi. Mimi maybe I'm someone who napika mandazi. Nyanyangu alikuwa by the way anapika mandazi at some point when we were growing up. Na akasema kwamba this is the business that actually took but most of our kids walikuwa wamemaliza kusoma, lakini anasema kwamba ndio ilikuwa inanisaidia kwamba tunakula nyama, tunafanya mawili matatu hapa kwa nyumba. Na watu kule kazini walikuwa wanamwangalia and most of them are saying itakufikisha wapi? But I think she was attempting to move from scarcity mentality to abundance mentality. So now let's take a practical example. Mimi napika mandazi. Nachoma mandazi, napika chapati, napika samosa, and maybe at the end of the month napata kitu kama tuseme profit yangu margin, napata kitu kama 10,000 nikicumulatisha hivi mwisho wa mwezi. How do I move from every time ukiniambia kwamba kuna chama fulani ama kuna watu wanataka kuwekeza mahali wakanunue nyumba, niseme sina, tumise na hii 10,000 yangu nitajiwezesha na nitafika?
Naam, wewe na hiyo 10,000 yako utajiwezesha na kweli utafika. So when it comes to kama hiyo 10,000 ambayo unapata kwa biashara yako, unafaa hata kwa kitabu ya Making Sense, there's a story that has been featured ya mwanamke ambaye alikuwa anatengeneza mandazi. Ya na yeye strategy yake ilikuwa hiyo mandazi anatengeneza, alikuwa amepata kama ni organization na supply maybe breakfast. Juu pia mahali tunafanya kazi unapata kuna wamama ambao wanakuja wanazungusha. So labda unaweza kuwa na strategia leo nataka juu nime figure out this one building, labda nataka nijue building ingine ya pili ya tatu, na hivyo kama ulikuwa unauza let's say mandazi maybe 50 unaiongeza from 1 to 100 to 150, na hivyo utaweza sasa ku create wealth. Unaendelea ukiexpand. So from what I'm understanding ni kwamba tukitaka kutoka kwa scarcity mentality twende kwa abundance mentality, other than kubadilisha our school of thought, pia ni muhimu kuwa na strategy and to work smart. Because I sort of feel like saa zingine maybe mtu anasema ninayo lakini hiyo the power to strategize and to work hard. Vile umesema sasa yule mama aka-identify akasema nitatoka tu, sitakuwa nauza sehemu moja but I'll be distributing in various spots. So it is also important. Tusifikirie tu kwamba pesa zitakuja, lakini lazima tufanye kazi. Na labda kama wewe unapika mandazi, unaweza pia go into, naweza pikia watu lunch. Juu kama uko pia kwa ile catering business, inamaanisha unaweza supply breakfast na pia supply lunch. So kama kwa huyu one client ulikuwa unapata kama ni ile 20 shillings ama 50 shillings kwa hizo mandazi, unamtengenezea lunch ya 100. So from one client ule ulikuwa unapata just 50 shillings, from them unapata ile 150. So pia unaweza kuwa na ile diversification ndio uweze kupanua biashara na uweze ku create wealth. As a business person. Aya, sawa. Kama uko na swali kwake Sharon, ametoka Centonomy, na leo tunazungumzia masuala ya scarcity mentality vis-a-vis abundance mentality. Feel free, uliza 24047 ama WhatsApp ni 0719739487. Unaweza ukainuku ama uiandike sehemu. Aya, kuna mtu hapa anasema, sijui kama tuchukue maswali sasa hivi. I think let's take a few questions, alafu tarudi. Anasema hamjambo, mimi naitwa Ago kutoka Kaptinga, Eldoret. Sasa if you really have money na wazazi au girlfriend ama wife ama mama yako anashindwa kuelewa, if you really don't have money na wazazi, girlfriend, wife ama hata mama yako anashindwa kuelewa, how do you start explaining to them ati hauna pesa, kwa sababu hawawezi elewa? So I think anataka kuambiwa the best way ya kuambia sina pesa. How do you explain your situation to make them understand kwamba kweli sina pesa? Mwingine naye ameuliza, Mkamburi, uliza mgeni, kama kweli mimi ni napata tu pesa kidogo and this money is just enough kunisustain mimi peke yangu, lakini mzazi nyumbani ana expect nimepata pesa, anataka nishinde nimemtumia pesa nyumbani. Hiyo namwambia sina, ni scarcity mentality, and how do I stop that from happening? Kwa sababu I think maybe inamzuia kufikia malengo yake ile ambayo amewekeza. Haya, Mkamburi, na kama kweli mtu hana pesa tufanyeje? That is all the person has asked. Hapo ni kwa SMS. Haya, nikienda huku kwa kwenye WhatsApp. Kwenye WhatsApp anasema huyu ni tap anasema huwa napeana, alafu mwenye tumekaa na yeye anasema wewe ni mjinga sana, singepeana vile hao watu utacharge pesa mingi. Ni tap nikiwa Parklands. Good morning, nantiwa Madoko. Napeana, alafu mwenye tumekaa na yeye anasema actually anajua alikuwa anachangia kitu kingine. Haya, mwingine hapa anasema, Mkamburi Chigogo, hebu uliza mgeni wetu how ni tools gani naweza kutumia so that niweze kutoka kwa kusema sina pesa, I move, na niweze pia mimi kujiweka katika abundance mentality. Haya, I think hizo unaweza kuzichangamkia. Tusikie. So tutaenda kwa ile ya open. Kunahitaji kukuwa na open communication kati ya wewe na wazazi wako.
So you have to have a conversation that labda mzazi anadhania una pesa na huna pesa. Hiyo miscommunication hapo ndio inaleta tashwishi. So unafaa kueleza wazazi wako that hali ambayo nipo, labda ile naweza kukupatia labda ni 2,000 kwa wiki ama 2,000 kwa mwezi. So have that conversation with your parents and ucommit kwa ile pesa ambayo utaweza kuwatumia. And najua pia Waweru alikuwa hapa na alireiterate Kenya, nitasema you need a budget. Yes. And a budget even when it comes to black tax. So ikija kwa mambo ya jamii, si mama anakupigia leo, ndugu anakupigia siku nyingine. Kama ulikuwa umesema in per month 3,000 is my budget my budget for giving out. So usiende more than your 3,000. Juu hiyo ukienda more than your 3,000 inamaanisha kama ulikuwa na goal ya kusave na kuinvest, huta save and invest. Juu hiyo pesa ulikuwa unafaa kusave and invest ndio utachukua kutoka kwa hiyo ili uweze kupeana kule kwingine. Yes. So have open communication between wewe na mzazi wako, na pia ucommit kama wewe unaweza 1,000 kwa wiki. Hiyo ndio ninaweza. Hadi up until mambo yafunguke na niwe na hiyo capability na money ya kupeana more than hiyo 1,000 2,000, then huo wakati ndio utaweza increase ile amount. But have open communication na useme ya kwamba hii ni ile pesa ambayo ninaweza. Na maybe ukiambia mtu hivyo alafu asema usikuze umekuwa mchoyo, unakubali yeah. Juni hiyo kutokubali na kusema utakuhisi vibaya, itakucost your savings and investment. Utaweza kujijenga. Kubali mimi mchoyo mimi ni mchoyo, tusonge mbele. Sina na maybe nikienda kuambia mzazi mimi sina, auoni kama hiyo ni negative proclamation against my finances? But unaona ukiambia wazazi wako hii amount ndio ninaweza, huendi kumwambia sina, ile sitakupatia chochote. Huambii mzazi hutampatia chochote, unamwambia kulingana na mfuko wangu vile ilivyo, ile ninaweza kupatia ni 5,000 hii mwezi. Okay. Yes, tafadhali jipange na hiyo 5,000 na mambo yakifunguka nitaongeza. But wakati huu 5,000 ndio inapatikana na pokea tafadhali 5,000 yangu. Okay. Yeah. Sawa. Next question maybe, alafu sasa turuke hapa kwa how to unlearn those behaviors. Okay, so kuna mwingine alikuwa anasema kuwa ana pesa kidogo na labda wale watu nyumbani hawamuamini na hawaelewi ya kwamba mfuko wake jinsi ilivyo, huna pesa mingi ama huna ile pesa inahitajika na wale wazazi wako ama marafiki wako. Na jinsi tu nilivyosema, kwa na ile open communication, alafu pia uwe na ile, pia lazima enforce boundaries. Juu pia kuna ile tunaitanga financial enabling. Okay. Labda wewe ndio unakuwa ule financial enabler, unakuwa hupati mwenzako ile ability ya kujitafutia. Ni ile tunasema you can either decide to teach someone how to fish ama unampatia ile fish. Wewe unampa samaki kila siku. Yeah, unampatia hiyo samaki, hiyo hela unampatia hiyo hela. Haifai hivyo. Okay. Inataka unafunza mtu how to fish ndio yeye aende ajitafutie zake. So unapata kuna a lot of financial enabling. So mtu anasema hata mimi sitajishughulisha sana, si Sharon atanipatia 10,000 mwisho wa hii mwezi, si X atanipatia 20,000 mwisho wa hii mwezi. Sasa wewe ndio unakuwa by kupiana hiyo 20,000 week in week out, month in month out, wewe ndio shida. Okay. Shida ni wewe financial enabler. So pia wewe unafaa kuwa na ile una draw boundaries, una draw boundaries na relatives wako. Yeah. Okay. Haya, sawa. Sasa tuangalie how do we unlearn hii misemo yetu ya kusema kwamba sina pesa. Ama mtu akinotice umesema mimi sina pesa, lakini umenunua nguo mpya. Anasema sio uliniambia kwamba una pesa wewe. Hii nguo imetoka wapi? Ama sina pesa mpaka ile extent inafika hata you don't treat yourself. Kuna hata ukiketi tu hivi unasema unaanza kudunga chips. Unasema niko hapa nakula chips na sina do, asinsa hii na watoto wanarudi shule next week ama nini. So how do we unlearn hiyo mentality ama hiyo process ama easy beliefs ambazo zimewekwa kwenye akili yetu kwamba
you must, kwa sababu Sharon, I think we've all experienced this. Ulikuwa huna pesa kweli, alafu ukaanza kupata pesa. Ukiwa katika hali ya kutengeneza pesa, kunakuwa na kale kauoga kwamba naweza kuamka siku moja nipate hii pesa imeisha, ama nipate kazi imeisha, ama biashara yangu saa hii iko teke, natengeneza pesa vizuri, alafu ifike mahali biashara ifilisike. One, how do we unlearn that one? Alafu two, kuna huu msemo ambao tunapenda kusema, pesa uisha. Pesa uisha. Salimia watu, sijui salimia mtu wa makaa, sijui gas uisha. Salimia watu, pesa uisha. How do we also move from that statement ya kusema kwamba pesa uisha to us saying kwamba pesa zangu hazitawahi kuisha kwa sababu mimi najua nimejipanga vyema. Alafu tena kitu cha tatu, kuna hii misemo ambayo watu wanapenda kusema, aliye juu mgoje chini. It's like you can only be successful up to a certain level. Alafu after that watu wameketi hivyo wanangoja, anafilisika lini huyu? Pesa zake zinaisha lini ndo arudi hapa chini tuanze kumwambia na tulijua hizo majini zako ulienda kuchukua kwa Mombasa zimeisha, ziliisha nguvu. How do we unlearn those little behaviors? Okay. So ikija kwa scarcity mentality, kwa mtu ambaye ameweza kupata fedha, biashara yake inaendelea vizuri, ulipata kazi, unalipwa vizuri, na labda uko na ile scarcity mentality. Uli grow up for the last 20 years, for the last 30 years, ukisema sina, na ukijua tu ukosefu, na right now that umeweza kupata ile hela, unafaa get accustomed to a new reality. Okay. Let's say for example, like for me, I love pizzas. Okay. Yeah, ulikuwa unapata kuna wakati ambapo singeweza kuafford, nilikuwa na ile vibarua na it was not a priority. But right now that I am able to eat out, unaweza kula pizza, naweza order in pizza, ama naweza enda kukula pizza, there had to be a shift. Kuna wakati ambapo hiyo kununua pizza singeweza, but right now that ninaweza, it's okay to sit in the discomfort of, because you're experiencing something unfamiliar and you're una experience something new. So kama ulikuwa unatembea kama kiatu chako kinacheka, utapata kuna watu ambao wana hela na bado kiatu inacheka, ya juu unasema wacha labda hii pesa niende kwa savings, fanya kitu kingine. You need to know you're also here to enjoy life. Hujakuja hapa kuteseka. So ukiwa na ile financial resources ya kuweza kuwa na maisha different na lifestyle different, then live accordingly. Najua itakuwa utafeel very uncomfortable ukienda kununua kiatu mpya, but you're also deserving, of living well and kukuwa na hiyo kiatu mzuri. So sit in that discomfort and let that be a new experience for you. Yeah. Kwa hiyo ni tusiwe na ile hiyo kitu ya kusema, hey, naenda kula pizza, hii pesa inazaisha, alafu maybe I'm wasting money, and yet you can actually afford it. If at all you can afford it, do it. Ipo kwenye budget yako, na ni kitu unaona ni kila hii pizza ya 1200 ama ya 2000, it is something sa hivi. My new reality is I can afford to have kienyeji chicken every day. Kwa hivyo usijinyime. If at all you have it in your budget and you can afford it, do it. Yeah, usikule githeri ukiwa mtoto hadi unapokuwa huna meno wakati uko mzee. Bado unasaga tu githeri. Yeah, you need a different experience. Okay, wacha tupate vidokezo, alafu tutakuwa tunarudi kumalizia. Vidokezo vya habari za Radio 47. Serikali kutuma maafisa 250 wa NPR kukabili majangili kule Laikipia, na Malaysia kuendelea kuitafuta ndege ya MH370 iliyopotea. Hana mengine mengi hapo mwendo wa saa 6 adhuhuri, naye Edwin Simiu. Vidokezo vya habari za Radio 47. Mchikicho na Mkamburi Chigogo. Radio 47. Hapa ndipo Mondays. Hapa Mchikicho na Mkamburi Chigogo. Radio 47 101.8 Garissa. Hapa
ndipo. Dakika ni 9 tumesalia nazo tufika mwendo wa saa 6 kamili ndani ya Radio 47. Hapa ndipo conversation yetu tuna stream live. Tafuta Radio 47 Blue Verified Tick utufuatilie pale. Naona Kamujoro Mukurini anasema kutoka Nyanyuki, tuko pamoja sana hapa Nyanyuki, asante sana. Na bado in studio tunapiga story kuhusiana na abundance and scarcity mentality, na tunazungumza naye Sharon Wangari ambaye ni brand manager all the way from Centonomy Limited. Na sasa hivi tunazungumzia some of the tools, behaviors, ni behavior gani ambayo tunafaa kuashana nayo tutoke kwa ile hali ya sina tuende pale kwa kusema kwamba okay, kwa sasa maybe sina, lakini nitaweza, ipo siku nitafika na nitaweza kufanikisha. And as we wind up this conversation, kumbuka bado kuna bonus kupitia 25258 ambazo zinashuka kushuka na Brian Jenga, Tabitha Koech, Samuel Wabwire, Winnie Kasieni, Henry Kiriba, Grace Sirengo na Suleiman Karisa, wote just among the few ambao wamekula zile bonus za shilingi 10,000. Na kama hii hour maybe hautapata, usijali, don't worry, I got you. Next hour bado tunaruka na tunaendelea kutembeza zile bonus. Unatuma 20 yende pale kwa 25258, wanakuletea message immediately, wanakuambia ni shilingi ngapi umepata. Ile pesa ambayo umepata pale unaenda moja kwa moja, unasema toa ile chapa pale pale kwa 25258, watakuwekea kwenye M-Pesa account ya kwako. Tukirudi kwako Sharon, maybe what can we do mentally bila hata maybe kupokea, maybe sina kazi sasa hivi, lakini mimi naona kwamba at some point nitajenga nyumba, at some point nitanunua gari hii, at some point ama niko na kazi lakini ile kazi yangu haileti pesa nyingi. So what do I have to do to train my brain kujitoa kwa ile mentality ya sina, nijipeleke kwa mentality ya nitaweza na nitafanya na niko nayo, hata kama najua hali halisi ni kwamba sina. Vile tukonga tumediscuss, kuna ile the importance of having conversations na watu ambao wameweza kutengeneza hela, ndio pia wewe mwenyewe uone that other than ile reality ya scarcity ambayo niko nayo, kuna watu ambao wameweza kutengeneza hela na una have those kinds of conversations with them. Na pia vile tumesema ambapo other than having one-on-one conversations with people, kuna ile other conversations that you are hearing. Either ni vitabu ambayo unasoma, either ni ile podcast ambayo unasikiza, labda ni a course una take, ama pia ni ile labda uko kwa kanisa, unajua ni wale watu wagani, maybe ikiwa Harambee wao ndio wanakuanga chairman. Having those conversation na wale watu ambao wametengeneza hela, ndio hata wewe mwenyewe uone that it's possible, and then usikie story ya wale watu waliweza kutana around maisha yao from scarcity to abundance. Can I talk to myself? Bila kuangalia mtu ama nini. Mimi tu siku moja niamke na niangalie kioo na nijiambie you are a millionaire Mkamburi Chigogo. You can do it. You attract money, money is attracted to you. Yes. Ama nianze kusikiza. Hivyo ni vitu pia vitasaidia ama it is pointless. Yes, having money affirmations. Hiyo kusema nina uwezo, I am a millionaire. And there's something even Caroline Motoko says that the word anything that follows the word I am comes following you back. So ni important unasema I am a millionaire, I am able to do this, I am a business owner, my revenues zimefika pale kama ni 100,000, kama ulikuwa unataka revenue target zako zikae hivyo. So ni important sana ukuwe na ile money affirmation. Na sijui kama umesikia ile power pose. Ile unasimama mbele ya kioo chako, unaweka miguu apart na unaweka mikono zako kwenye kiuno. Unakuwa na ile power pose. Unajua mtu ambayo tuseme mtu hana confidence, unaona huwa ni kama anainama, anaangalia chini. But mtu mwenye ako confident, unaona kweli hata na ile body language yake that anaweza kufanya ile jambo ambayo ametilia manani. So also you can even do those power poses in the morning. Unajipatia ile nguvu mentally ya kujua nina uwezo. Yeah. Nzuri sana. So nikiangalia hapa naona Sharon muda umetupa kisogo, dakika tu ni 5 tumesalia nazo. Parting shot yako maybe ni gani tukizungumzia scarcity, abundance mentality and the unlearning process of the scarcity abundance mentality? Na hiyo ni theme ambayo tutakuwa tunazungumzia the whole of March. Yes. Yeah, vile tumesema tu lazima
ukitoka from this conversation, jua that una uwezo wa ku create wealth. And also ukwe na zile vitu kama financial discipline. Unaona kuna watu unapata hawana ile financial discipline. Kuna watu unapata wako na ile issue ya retail therapy. Kama unasononeka kwa roho, unaenda shop, unafanya shopping, unafanya retail therapy. So ni ukwe na ile financial discipline ya kusema hii amount of money nilikuwa nimesema ni yangu ya savings and investment, sitaguza irrespective of ambavyo mimi nina feel. So uta deal na emotions zako separately na deal na finances zako separately. So kuna vitu kama setting clear goals. Kama wewe, which are your financial goals? It's inakuwa ni ngumu kuachieve kitu ambayo hujui ni gani. So set these financial goals. Kuwa pia na ile multiple streams of income. Kama right now, kama unaweza invest in a money market fund, na kuna kampuni ambayo unaweza anza kuinvest only na 1,000 shillings. So over and above, kama ni ile income unapata, how are you diversifying and how are you having multiple streams of income? So unaangalia maneno ya passive income, unaangalia maneno ya active income, na pia unafanya ile una live below your means. Watu wanachukua madeni ya consumerism, ile tunaita bad debt. Debt ambayo ni ya consumerism ni bad debt, but debt ambayo ni ya biashara ni ile good debt, juu italeta hela kwa mfuko yako. So even how you're spending your money, where your money is going, pia juu pia when it comes to scarcity mentality na to abundance mentality, kuna ile mindset in behavior, but kuna ile action points ya pesa zangu nafanya vipi differently ili niweze ku create wealth. So lazima uangalie hiyo maneno ya mentality, na pia what are you doing na ile hela ambayo uko nayo mkononi. Sawa. So naona tuko dakika 2 peke yake tumesalia nazo, but I hope we're going to continue this conversation next week. Utakuwa unakuja next week Yes, kwa hiyo tutaendelea nayo. Asante sana kwa kuja. Thank you for taking time kuja hapa Radio 47. Hapa ndipo. Do have yourself a lovely evening ama afternoon ahead. Okay, thank you. Na mnunue kitabu ya Making Sense kwa bookshops. Haya, thank you for having me.